Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy X. Estamos aqui em Home e vamos seguir por essa porta, para onde todo mundo já foi. Ok, o que assustou tanto a Rico? Yuna! Ok, temos a dona e outros summoners que encontramos pelo caminho. Mas sem She's sinal not de here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Uni could... but then she... Uni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? A verdade The revelada. final Aeon. Inclusive she esse é o can nome beat da Sin. música. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Isso aqui é meio que um plot twist do jogo e você entende bem melhor as coisas que aconteceram antes se você soubesse disso. Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Lulu! How could you? How could you? Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Waka? Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves. Just so the rest of Spirit can be happy, right? But that is our choice. We all live in fear of sin, you know that. A world without sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power even if it means our lives. Pior de tudo que isso aqui não são todas as más notícias, tem coisa pior pra mais And pra I've been frente. telling Yuna! Let's go to Xanarkand together! Let's beat Sin! I told her all the things! We could! And all along, the whole time, I didn't know anything! But Yuna, she'd just smile.
Agora teremos um flashback. Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Ainda bem que não vão repetir a parte da risada, né? Ou pelo menos não o som. Pode mostrar apenas visualmente, mas poupe-nos dessa cena horrenda. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Ok. Aí temos controle do personagem. Antes de qualquer coisa, pegue um baú com bastante dinheiro. É o que a gente vai precisar muito. Pera aí, a porta pra cá. E vambora. Aí vamos pra cá. Odessa! Go! 3 minutes, Maft! Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha hupon? Ajanuha yemeja! I said, where is she? Answer me! Answer me, damn you! What do you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace. Tome bom, Tidus. Words. Show me action. I'm telling you, she won't die. Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Course not. That's why we're gonna look. Using this airship. Airship? Sim, Airship do Final Fantasy X. Então, nem todo o cu. Wareen! Even maker 1,000 years, Ujantia! Só que o controle dessa chip, quando tivermos, não vai ser pra tão logo, vai ser bem diferente do tradicional.
que é óbvio porque não temos um mapa que nem tínhamos nos Final Fantasy 1 até 9. Que não teremos por um bom tempo. Mapa fora da cidade e tudo mais. It's Sujak. Ah? Nick Pick? Pick! Então vamos dar fora aqui. Deixa os garotas pra trás. Freud, vermeijen! Echt? Elke treat! Fredajo, Wicho. E-A-U-E Noble Mano Ren Mili Yochu Yoko Asate Kanai Kutamae. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Hey, go! Ida! Ok, isso vai fazer um estrago, hein? Certo. Uau! Essa foi uma bela explosão. Nadine do Kit. Wat wundank. Frideku ipwid machina. Ecto lipa piam daf. Wika? Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie. Quando ele tenta ser simpático ao rico, leva uma dessas. Ok, temos controle, agora temos. Temos vários jogadores de Blitzball. Esse brother, ele é free agent. E até que é bom, hein? Olha, capaz que eu contrate. Mas depois. E aqui embaixo temos um cara... Ah, sim. Coisa que eu esqueci de fazer é conversar com o próprio cara. Certo. Vamos falar com a turma. This is tough on all of us. Why didn't I just shut my big mouth? Eu me pergunto isso às vezes. I'm okay. I'm fine. Really. Se você diz... Did you find out anything about Yuna? I'm looking into it, okay? Don't worry, I'm using a sphere finder. If she's out there, we'll get her. A sphere, a finder? It's an ancient machina. I don't know how it works either, so don't ask me, okay? And you still use it? Aha! I don't even rightly know how this rig flies, either. All because of the Yevon taboo on Machina, we're running around in the dark here. Ain't it a rush, kiddos? Ok, já tivemos seeds melhores do que você, né, ô cara? Whether Yuna's safe or not, there's trouble brewing.
porque Auron sempre otimista. Beleza. Aí, várias coisas para fazer. Aqui temos os jogadores do time dos Albed. Lacan. Tá contratado pelos Albeds. Então não podemos fazer nada. Se não me engano, tem um free agent legal. Rock, ele é goleiro. Ele não é free agent, mas os Albed Psyches, sei lá das quantas, fizeram a burrada de dispensar ele. Então vamos contratar. Ótimo goleiro. Me perdoe por minhas ações de Luca. Queremos proteger a invocadora. Precisamos de Blitz para alegar ao pessoal de roubo. Rock já foi. Esse aqui tem contrato. Esse aqui tem contrato. Aqueles guardos, eles vão sentir a minha ira no campo de Blitzball. Agora é hora de treinar. Blapa também tem contrato. Desde a infância eu tenho jogado Blitzball. É verdade. Judá também tem contrato. Ok. Então, vamos lá. Kimari. Kimari never forget the Albed sacrifice. Kimari will use... ele falou outra coisa. Kimari never forget the... Não, outra? Kimari will use Machina if Machina can find Yuna. Ok. Hey, I'm not looking forward to my brother dying when this is all over. If only there was some way of doing it without anyone dying. Let's think of one. Easier said than done. If we had all the time in the world, yeah, we'd think of something. And while we were thinking, sin would kill us all. Spira doesn't have that time. Certo. We owe our lives to the Albed. However, no matter how they beg, we cannot quit our pilgrimage. Even though you'll die? I've known since I was a child. My will is set. If I do not do it, someone else must, you understand. Você? Let him rest. Tá bom. Beleza, aí temos o Rin. Você pode comprar coisas dele. It appears you too have escaped harm. You were on the ship too? I came to home to pick up some goods and found myself here. Quite the escape. Thankfully, my goods were spared. Please let me know if you need any of my wares. Deixa eu só repor um pouquinho meu estoque de eyedrop. É com o screen, na verdade, que eu queria. Pronto. Mapa. Ok, Thank eu já you. tinha. Your patronage is... all proceeds will go... Tá bom, tá bom. How is your progress with our language? None too shabby. Check this out. Hela du Sadwi. Just repeating what I've said is not talking now. But your pronunciation's quite passable. You've been studying, I see. Ok. Beleza, agora entre aqui. Temos a dona. Look, I'm really tired. Leave me. If it's not an emergency, would you mind leaving? Simpática, né? Então tá. Okay. Vamos lá. Wait. There's something I want to ask you. What would you think if I said I was giving up my pilgrimage? É meio estranho isso aqui. Claro, parece bom pra mim, quem se importa?
Dependendo do que você responder, ela vai desistir ou não da peregrinação. E não é bem claro qual desses é. Mas esse segundo você encoraja ela a continuar. Show some sympathy. Oh, like all the sympathy you showed me first time we met. You're right. Quitting now would be sort of anticlimactic, no? Tell Yuna something, would you? Tell her she still has a rival. Me. Okay. Tell her she'd better do her best or be bested. You'll tell her, won't you? Claro, por que não? Bom, aqui tem uma galera pra conversar. Ok, eles foram caçados pelos demônios, estão assustados. Mesmo sem nossa casa, vamos viver. Eu apenas espero que eu consiga. Eu bati minha cabeça quando a nave decolou. Agora tem um calombo. Isso não é hora para lágrimas ou gritar. Tudo que devemos fazer é reconstruir nossa casa. Anos de suor e esforço para construir nossa casa e agora está em ruínas. A evocadora e os guardiões parecem preocupados. Eu devo dizer que os outros jogadores em Luca, o que aconteceu? Ok, peraí, você é jogador? Você é, né? Não, não é não. Só um forçante. Beleza. Quando vamos pra casa? Pobre criança, ele não entende que nossa casa não existe mais. Ok, tem um save point. Mas nós... se dissermos perdemos alguma coisa preciosa e vamos encontrar uma coisa mais preciosa. O que eu vou fazer? Minha boneca eu deixei em casa. Em home. Seu rosto eu já vi antes, talvez no templo de Baj. Sei lá, tem mais um cara lá. Com ele. É estranho voar em um navio longe do oceano. Um pouquinho. Mas como jogador de Final Fantasy eu estou acostumado a isso. Beleza, agora vamos voltar pro... Não é aqui. Pra ponte. Ah sim, o Rin também é jogador de Blitzball, é o Free Agent. Mas não é muito bom não. Infelizmente ainda não podemos jogar Blitzball. After rescuing Yuna, then what? You want to keep her safe, correct? Would you seek to stop her pilgrimage? Of course! If she continues this fool pilgrimage, she will die. Sure as if you killed her yourself. No harebrained law or teaching could send my little niece to her death. When I save her, I'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice. Even against her will? Better than a dog's death. And I'll take down anyone who don't agree. You are the captain. Good. Then it's settled. Ok, talvez tenha passado desapercebido porque foi bem rápido. Ele chamou a Yuna de sobrinha. O Cid é o pai da Rico, o que faz delas primas. Eu tinha esquecido, o Waka também é jogador de Blitzball. Vamos contratá-lo. Vai demorar um tempo pra ele ficar bom, mas enfim. Ok, caras, então vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos ver se conseguimos resgatar a Yuna. Primeiro precisamos encontrá-la, né? Então, obrigado por assistir e até a próxima.